All right, we are now live. Sawadee Ooh. สวัสดีทุกคนเลยนะคะ Hi. Today we are going live not only on Facebook, but we are also going live on YouTube. Yay! ตื่นเต้นทำไม สวัสดีค่ะ First of all, let me welcome you to English Chitchat ฝึกฟังภาษาอังกฤษ 90% Yay! Since we are in this situation of COVID-19, we are going to talk about today about lifelong learning. Yay! มันไม่รู้จะเย่ไปทำไม แต่สวัสดีทุกคนเลยนะคะ both from Facebook and YouTube นะคะสำหรับคนที่ติดตามทั้ง Facebook และ YouTube นะคะวันนี้เรามาลืมมองกล้องนะเราเปลี่ยนกล้องใหม่ด้วยค่ะทุกคนเห็นความแบบอลังการไหมอะโอเคเดี๋ยวคณะขอเปิดดูนะ Hi Okay so this is another episode of English Chit Chat where I speak 90% in English so you can practice listening and interacting commenting talking discussing in English here only at ฝรั่งอ่างมอค่ะ Yay Wooวันนี้เราเย่ไปกี่ครั้งเราก็ไม่รู้นะ Okay for all English chit chat you and me we are going to forget all the grammar rules and all the fear of making mistakes and just trying to use English okay yeah because personally I myself always make mistakes even though yes คณะเป็นครูสอนภาษาอังกฤษนะคะ but คณะ always makes mistakes I think every 10 minutes or so that I'm like speaking something I always make grammatical pronunciation mistakes but I'm going to speak English more because I think number one is to get over my fear of making mistakes and number two to probably to help you get over your fear as well and to see that we can just talk just fine right you can understand me I can understand you yeah okayสวัสดีทุกคนเลยนะคะ both from Facebook and YouTube yeah this is the first time I'm doing live streaming on both channels and we are using right now for those who want to teach online I really recommend this program right here I just spent $25 on this program right here it's called StreamYard I think it's very interesting I think it's very interesting for people who need to teach online สำหรับใครที่สอนภาษาหรือสอนอะไรก็ตามออนไลน์หรือต้องทำคอนเทนต์นะว่าก็เป็นเครื่องมือที่น่าสนใจดีเหมือนกันเลยนะคะ Okay now because today as you can see from the title here นี่เขามี artwork นี่ English Chit Chat ฝึกฟังภาษาอังกฤษ 90% นะคะ today the topic that we are going to talk about let me turn this up a little bit. Today, the topic that we are going to talk about is, as you can probably see from the title, it is lifelong learning and why it's more important now than ever before. Ton. เราไม่มี sound effect เราก็เติม sound effect ให้ตัวเองได้ อะไรของเขา yeah So as we usually do if you have been following ฝรั่งอ่างมอ for quite some time whether on Facebook or YouTube or Instagram you probably know that each episode of English Chit Chat I will come up with a topic I find interesting for us to talk about and today's topic is lifelong learning so first of all what is lifelong learning to you what do you think is lifelong learning life ชีวิต longยาวชีวิตยาว learning เรียนชีวิตยาวเรียน แปลตรงตัวลำบากเหลือเกิน lifelong learning what does it mean can you type your comments and so we can talk yeah so it's
I'm going to say my definition, what I think it is, and what I've heard some people call it lifelong learning. In Thai, a lot of sources say that it can be translated as เรียนรู้ตลอดชีวิตทำไมมันฟังดูขมขื่นจังดูเรียนรู้ตลอดชีวิต So my question to you is, yeah, what do you first think of? What is the picture in your mind? What is your conception when I say the word learning? When I say the word learning, learning, นึกถึงอะไร What is the first thing what do you first think of? Yeah, what do you first think of when I say the word learning? Can you type your answer? Okay. I'm just going to read some comments. การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด Yes, I think that should be one of the definition as well. What do you first think of when I say the word learning? นึกถึงอะไรคะเวลาพอเราพูดถึงคำว่า learning เรานึกถึงอะไรเป็นอย่างแรกsomebody said to obtain new things, very interesting. Read a lot of book. Read a lot of book. Somebody said คุณเหวยใช่ไหมคะ studying by yourself ค่ะlook for something new. Interesting, very interesting. Yeah. Somebody said, I think classroom. Very interesting. Yeah, none of this is right or wrong. Yeah, I think everything is right. It's there's no right or wrong answer. It's all, your conception about learning. And I assume that different people must have different conceptions about what learning is about, right? And when it comes to lifelong learning, then it's another thing too. Yeah. So usually when I was younger, personally, when we talked about learning, we think of school. I think of schools. I think of a classroom. Somebody said classroom, right? Classroom. And then I see a teacher, writing something on the whiteboard or blackboard. And then there's a number of students in the classroom. And then I'm reading a book or something, or I'm reciting something in the classroom. We think of exams. So sometimes a lot of people, including myself many years ago, when we think about learning, we think about learning in school, going for exams, which is, it doesn't sound so attractive. มันเหมือนแบบ เรียนมา4 ปีแล้วยังต้องเรียนตลอดชีวิตอีกเหรอคุณพระนะครับ So the idea of learning or studying somehow is not so attractive. Somehow, yeah. It's not something many people might want to do for the rest of their lives when we think about public education system, yeah. So, but it's different in lifelong learning. It's a little bit different. So let's talk about the definition, what it means first, yeah, what it means first. Lifelong learning แปลว่าอะไร How can you define lifelong learning? I think there's many established definition of lifelong learning, but this one is taken from Oxford handbook. Yeah, Oxford handbook. Yeah. So it is, it says a simple definition of lifelong learning is that it is development after formal education, development การพัฒนา after หลังจาก formal education, formal อย่างเป็นทางการ education การศึกษาอย่างเป็นทางการ So what are formal education? Maybe high school, maybe bachelor degree, master degree, something that you do in your school and get a degree, something like that, yeah? Also, the continuing development of knowledge and skills that people experience after formal education and throughout their lives. Yeah, throughout คืออะไรคะตลอดช่วงเลยยาวไปเลย throughout their lives. Yeah, so it's more than just learning to get a degree.
It's more than just getting a certification. It's more than just a bachelor degree. It's more than just ม.1 ถึงม.6 something like that. It's something you learn maybe every single day, a little bit learning how to cook, learning how to use a new software, learning to use the new camera, learning to talk with people more effectively, learning how to drive, learning how to speak a language, something like that. Yeah. Another definition is lifelong learning. It's more explanation คำอธิบายนะคะ Lifelong learning builds on prior learning as it expands knowledge and skills in depth and breadth นะคะ depth ลงลึก breadth ความกว้างความลึกความกว้าง so it builds on แปลว่าอะไรคะ builds on คือเขาเรียกว่าต่อยอดต่อยอดเนี่ยต่อยอดแทนที่จะบอกว่าbuild on อะไรถูกแล้ว build on prior learning prior คืออะไรคะมาก่อน something that comes before prior learning as it expand แล้วมันก็ค่อยๆขยาย expands knowledge and skills in depth and breadth ทั้งลึกและกว้างนี่นะคะดูดีมากเลย I came across this I just read one preparing for this live teaching. I was reading one article from Harvard Business Review. ดูฉลาดดูมีสาระมากนานๆทีคือต้องเอามาพูดไง Yeah. So I read this one article from Harvard Business Review, and it says, let's see the article. เราจะให้ดูว่ามันทำยังไงได้Can you see? Yay. Okay. I'm going to show you. This is the article that I mentioned. Yeah, I'm going to give the links down below as well. Making learning. This is an article from Harvard Business Review. Making learning a part of everyday work. Wow. So it talks about the first thing. It talks about as automation, AI, and new job models reconfigured the business world. Lifelong learning has become accepted ถูกยอมรับนะ as an economic imperative คืออะไรอะ economic imperative Okay, let's go back a little bit ทีนี้มันมีคำว่า economic imperative It talks about trends including AI คือ artificial intelligence, robotics พวกหุ่นยนต์ต่างๆnew job models มีงานใหม่ๆขึ้นมามีคนรุ่นใหม่ที่มีอย่างนี้มีโรบอทมาแทนเรามี AI มาแทนเรา means that people the workforce us we have to try to constantly change and adapt to the changes in the society. And lifelong learning is not just,ดีจังเลย it's so nice, lifelong learning, it sounds so cool. But it has been accepted as economic imperative. Economic imperative แปลว่าอะไรคะ economic ทางเศรษฐกิจเนาะทางเศรษฐกิจ imperative is ความจำเป็นsomething that is like by force, like เชิงบังคับคือnecessary something necessary already so that lifelong learning is not just like a fancy concept but it's something that is the must in terms of economic growth in terms of still making economic means of living or something like that to be able to still work well in the business world. Yeah, so now we know that, okay, this is like we need to be able to continue to learn. We need to continue to pursue personal growth. Yeah, personal growth. So lifelong learning will matter more than ever to the changes we are going to see in the world, especially right now that things just change upside down. เปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมือนะคะ So, okay, who agrees with me that lifelong learning is important? Who agrees with me that lifelong learning is important? Can you type important? If you think lifelong learning is important, yeah, it's a very good concept and we all must try to adopt it.
If you think you agree, can you type important? Important. I'm going to see the comments. Never stop learning because life never stops teaching. Wow, that's pretty cool. Yeah, totally. Important? You agree with me? Okay, amazing. Now, okay, it's good, it's nice, but sometimes we get caught up, life gets in the way, there's thousands of work to do, there are 3 kids in your house that you need to take care of, there are a bunch of work that you try to finish, but you still feel overwhelmed all the time, so there are 1,000 things to do in your life. So how do we make time for lifelong learning? The question is, discussion time. How can we adopt or commit to lifelong learning more? Sometimes we feel like I'm going to take that course and I'm going to learn it. I'm going to be really good at English. I'm going to read that book and finish one book a month. It never happened. I'm going to learn a new software so that I become an expert in this area. It never happened either. So how can we, now that we know it's more important than ever, how can we adopt and commit, really put a lot of action, set aside time for this, plan for this, making it a part of your lives? How can we adopt lifelong learning in our lives more? What do you think? You can type your answers. Yeah. Wow, we have a lot of us today. There are about 700 people watching this right now. Okay, so I'm not saying this by myself because I don't think I have enough credibility or expertise to be able to educate you about lifelong learning or its concept. So according to what we just saw just now, this one, yeah. Okay, let's take a look then. So according to Harvard Business Review, this article that I'm showing you right now, this one, making learning a part of everyday work, it talks about, of course, the importance of lifelong learning, but it also talks about right here. Yunai. Where is it? The flow of work, yeah, the flow of work. And it talks about learning in the flow of work. Ooh, sounds pretty cool. What does it mean? Yeah. So learning in the flow of work is a new idea. It recognizes that for learning to really happen, it must fit around and align itself in working days and working lives. Rather than think of corporate learning as destination, it's now becoming something that comes to us. Ooh, fancy, but แปลว่าอะไร What does it mean? Yeah. So let's talk about it a little bit. Learning in the flow of work. Yeah. Learning in the flow of work. So, that's learning and working goes together in the same parallel way, parallel process. Yeah. So it means that it must fit around your working day so that you don't have to okay, this week I'm going to work for 5 days and for the 2 days in the weekends, I'm going to learn alone. I'm not going to work at all. So sometimes it's very hard to be, doing that. So how can we make it go together? And that learning is not a destination. It's not something that, something that you have to reach, but it can go together as you work. Maybe as you're working, you're learning how you can communicate with your team more effectively. Maybe you can notice how your boss works with the client so that you can apply some of the strategies into your work. Maybe while you're probably not driving, while you're waking up in the morning and preparing to go to work, can you listen to an audiobook or
taking an online classes maybe all these things something that can goes together เรียนรู้ไปพร้อมๆกับการทำงานเนี่ยกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี่แหละไม่ใช่เรียนเพื่อให้มันจบเพื่อให้มันได้ a degree or certification แต่ปรับไปค่อยๆปรับ in every schedule of your work there will be learning processes along the way as always เราสามารถปรับใหม่ได้เรียนใหม่ลองสิ่งใหม่ๆได้เรื่อยๆเสมอในทุกๆสเต็ปของการทำงานแล้วก็ personal growth yeah okay so some of the things learning in the flow of work but like how there's this thing about what's that called bottom up learning there's top down bottom up so something that you can do right now by yourself for lifelong learning is number one the Harvard Business Review advice not my advice I don't think I have enough talent threshold number one is practice metacognition meta I don't know how to pronounce metacognition is มันเป็นถ้าแปลเป็นภาษาไทยคือความสามารถในการควบคุมและประเมินความคิดของตนเองโอ้โห and practice mindfulness being mindful to put it in simple words in other words it's being in the presentอยู่กับปัจจุบัน for example it gives some examples like notice how your boss negotiate the deal you got a lot of opportunities to learn along your working process but sometimes we are out somewhere else thinking about what to have for dinner thinking about what Netflix series I should watch next or thinking about like the skies looks beautiful today something like that so sometimes it's deviates our attention out of the things that we could learn from. So then, if you stay in the present, practice metacognition and be mindful about the things in front of you. Notice how your boss negotiate the deal with your suppliers. Take notes or ask questions from the experts wherever you can meet them. Ask your friends for feedback on your presentation. All these things that you can be present in the moment and try to collect as much opportunities to learn, to thrive, to get feedback. That is the one thing that you can do. Number two is to maintain a to-learn list. Usually we are familiar with to-do list ใช่ไหมคะนาเนี่ย I'm obsessed. I'm a plan freak. I'm obsessed with making to-do list. I always have my to-do list even though it's my I don't usually have holidays. But I always have a to-do list. But usually it's about your work or your responsibilities, right? For example, I need to finish this draft. I need to finish this project. I need to talk to the clients. I need to reply to the email. But this time, if we are going to incorporate lifelong learning, Harvard Business Review, the writers suggest that we can write down a list of concepts, thoughts, practices, and vocabulary that you want to explore, bookmark them in your browsers. ถ้าเป็น Safari มันก็จะมี add reading list. Save ไว้ save web page, save หน้าจอ bookmark, add them to your list. So many learning opportunities we miss, and it doesn't have to be a formal course, just anything around you. For example, you're instead of listening to music alone, maybe you can just learn like, oh, what is Lady Gaga talking in this music? Oh, what is Dua Lipa actually say in the chorus song, or listening to something while you're taking a shower, all these things. Yeah. So read an article, learn how to plant trees, learn how to use a new software, talk to people about their suggestions on the future project, and all learning opportunities is around you. But sometimes we get caught up into the work that we need to do, execute, that sometimes we forget to learn along the way. Sometimes we forget that you don't have to set aside time only to learn something, but along the way that it can go as you continue your workflow.
Sounds cool? I think it sounds really cool. Okay, now let's read some of your comments on how you can incorporate, how you can adopt or commit to lifelong learning for your life. Yeah? Ooh. Anything. Important. Okay, let's discuss a little bit. So for you, personally for you, how can you adopt or commit to lifelong learning more? อะไรบ้างที่เราจะสามารถทำได้เพื่อที่เราจะทำให้เราเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ไม่จำเป็นจะต้องไปเข้าโรงเรียนไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าก็ได้นะ or ไม่ต้องเรียนปริญญาแต่ว่าทุกวันเนี้ยโอ้โหน้องจะให้เรียนปริญญาโอ้โหน้องจะให้ไปสถาบันนู่นนี่นั่นไม่ไหวโอ้ยงานก็หนักอยู่แล้ว But how can we do it? What are the things that we can do right now to adopt lifelong learning? Something along the way with your workflow that you can start learning right now. Yeah? Follow ใช่มีเสียงจากห้องส่งนะคะสำหรับตอนนี้นะคะมีเสียงจากห้องส่งเข้ามาเสียงจากห้องส่งบอกว่าให้ติดตามฝรั่งอังมอค่ะอุ๊ยพูดอีกก็ถูกอีกเลยค่ะโอ้ยPivia said English skills. Most definitely. How? Learning with Falang Angmo. Most definitely. Kun Moon said have fun to learn more. Yes. I think the things that keeps consistency in learning, what are the things that is going to help us practice things or keep doing things more consistently is to have fun with it, to enjoy at the process ถ้าเราเรียนเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันสนุกดีนะมากกว่าเราเรียนเพราะว่าเรารู้สึกว่าฉันจะต้องได้ดีกรีฉันจะต้องได้อันนี้ and I think a lot of you here right now watching this live right now is learning because it's probably interesting hopefully interesting or maybe it's fun it's incite curiosity right that's why we want to learn more if once that learning is driven by your own curiosity you become limitless because there's no ending to it you keep learning I want to know more like when you're watching things on YouTube and you feel likeมันมี recommended อยากไปอีกอยากดูอีก This is the same thing that goes on if you have fun while learning as well. So great point indeed. Nice. I really like this one. Google something with English language. Okay, Google something but using English language, right? I totally agree. I think it helps me enormously, substantially when I try to change my search keywords to English language because I feel like I keep getting information in English and it forced me to read things in English and find out more information in English and that it opens the barrier of language information in language ถ้าสมมติว่าเราลองเซิร์ชว่าที่เที่ยวไม่เอาที่เที่ยวดีกว่าช่วงนี้วิธีการทำ poached eggs วิธีการทำ poached eggไข่ดาวน้ำมันก็จะมี let's say there are like 100,000 search results but if you search how to make poached eggs there's going to be millions and millions results because there's a broader information scope of the people creating content in English right so by getting the language you also expand your possibilities of learning of channels of learning and getting new information yeah okay คุณคัสซินี right I'm sorry ถ้าขอออกเสียงผิดขออภัยนะคะ have fun and enjoy when you learn something don't be serious don't stress yeah don't get stressed and open your mind totally I agree
conceptually to adopt the concept of understanding, deconstructing, and reconstructing. Oh, lamak, I have no idea. If you want to elaborate more, I'm willing to learn more. I feel like I get to learn so much from you guys. Thank you. Watch TED Talk. Most definitely. Whenever I want to get inspired or even get some information to talk to you about it, I think TED Talk is one of the great channels for learning. Commitment allows us to fulfill our most basic needs and achieve our most sought after dreams. It gives us purpose. Wow. I feel like we have so much like great how to say philosopher here. You guys are so much better than me. Thank you. That's very nice. Listening to a podcast, most definitely. Okay. Now, yeah, I think so. I really agree with a lot. There's so many ways, and sometimes different people have different learning styles, different learning pace. Yeah. So you don't have to feel like you have to commit to any form of like mass education system. You can customize your own learning, and by self-learning. Right now, we are all at home, and we are trying to, grow as a person, as in your career as well. And sometimes we need to, pursue self-learning. And what's a great thing about self-learning is that you can customize how fast you want it to be, how slow you want it to be. What kind of, it can be visuals, it can be auditory, it can be kinestatics. You can choose your own learning style. So that is something that we can do as with our lifelong learning strategies and process as well, is that we can customize it to best fit our learning styles. Yeah. Okay. So far, so good. Very nice. Okay. I will put down the link below. There's the article from Harvard's Business Review. There's another article from McKinsey as well about 7 essential elements of a lifelong learning mindset. I didn't have enough time to discuss about it today. Maybe in the future, but it's very interesting reading. If you're interested in something like lifelong learning, about personal growth and development, I think this one is a very good, very interesting article. Yeah. And yeah, I think that should be it. There's two Harvard Business Review. I will put down the link. If you are watching this now in Facebook, the links will be in the comment section. If you're watching this in YouTube, I will put them in the description box down below. Okay. All right. Thank you so much for today. I feel like I get to learn a lot more from you, and I think this should be a platform that what I hope it would be is not just me teaching you, but something that we can learn together and grow together as a community. Doดีดูเป็นนางเอก Okay, now announcement that I need to tell you guys, because a lot of people have been asking about Teach English is Cool. I'm going to maybe say this in Thai to make sure that I have given clear instruction. สำหรับคอร์สออนไลน์ Teach English is Cool นะคะที่เรามีส่วนลดพิเศษช่วยช่วงนี้ในเรื่องของในสถานการณ์โควิดแบบนี้แล้วก็มีหลายๆคนที่ต้องขยับจากการสอนปกติหรือการทำงานปกติเนี่ยต้องเปลี่ยนมาแล้วก็สนใจที่จะสอนออนไลน์สอนภาษาออนไลน์นะคะก็มีโอกาสได้คุยกับทีมงานเพิ่มแล้วว่าด้วยความที่ตอนเนี้ยสถานการณ์เราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงมันจะดีขึ้นมันจะปรับยังไงเราก็เลยตัดสินใจที่ตอนแรกเนี่ยเราออฟเฟอร์ให้ว่าถึง30 เมษายนนี้เนาะก็เลยคุยได้มีโอกาสได้ปรึกษากับทีมงานแล้วว่าเราจะขอต่อส่วนลดพิเศษจากที่ลด 40% จาก 15,000 บาทเป็น 9,000 บาทในช่วงนี้นะคะไปจนถึง31 พฤษภาคมเลยนะคะฉะนั้นใครที่สนใจแล้วก็อยากที่จะสอนออนไลน์แล้วก็คิดว่ามันน่าจะเป็นopportunity ที่น่าจะ pursue ได้น่าจะทำให้แบบ expand your possibilities of making an impact or even making this as a side hustle อะไรที่มันเป็นสิ่งที่เราสามารถเริ่มทำไปได้ตอนนี้เลยอะไรเงี้ยนะคะก็
ก็จะได้มีโอกาสสมัครได้เพิ่มเนาะก็ยาวไปจนถึง31พฤษภาคมเลยนะคะสำหรับใครที่อยากได้โน้ตฮาวในเรื่องของการสอนออนไลน์เนาะก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนคือนาก็นั่งคิดว่าเราจะสามารถที่จะcontribute ยังไงช่วยยังไงได้บ้างเนาะอันนี้ก็เป็นอย่างนึงแล้วเดี๋ยวนะก็จะพยายามทำคอนเทนต์เพิ่มเติมนะคะหลายๆคนอาจจะเห็นถ้าใครได้ติดตามทาง YouTube ก็อาจจะเห็นว่านะเริ่มทำคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับเรื่องของการสอนออนไลน์มากยิ่งขึ้นออกมาให้ทุกคนได้สามารถเอาไปปรับใช้มากยิ่งขึ้นเนาะจริงๆ you can choose it แล้วแต่นะคะจะเรียนกับเราก็ได้หรือว่าถ้าเรามีโน้ตฮาวอยู่แล้วเราเริ่มได้เลยเรามั่นใจได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มได้เลยนะเราไม่จำเป็นที่จะต้องอย่างที่นะบอกบ่อยๆก็คือบางทีเราไม่จำเป็นที่จะต้องมีเขาเรียกอะไรนะโอ้โหประสบการณ์10 ปีเราเป็นพี่ป.2 เราสอนน้องป.1 ก็ได้นะคะหรือจริงๆนะเชื่อว่ามีคนที่อยากได้ talking partner อ่ะคือแบบอยากได้ language parent อ่ะคือคนที่มาคุยเป็นเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่จำเป็นว่าภาษาอังกฤษของเราจะต้องแบบnative speaker มาเองเลยอะไรเงี้ย because I'm not like a native speaker either I make a lot of mistakes as well but I guess it depends on what you want to give and what are the things that you want to help people เราอาจจะไม่ได้อย่างของคณะนะก็อาจจะไม่ได้สามารถสอนคนที่จะไปเป็น PhD จะไปโอ้แบบยิ่งใหญ่อลังการได้แต่ว่าสิ่งที่คณะให้ได้ตอนนี้ก็คือคนที่อยากที่จะมั่นใจมากยิ่งขึ้นในการสื่อสารภาษาอังกฤษเนาะอยากที่จะสื่อสารได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นสื่อสารได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็เอาภาษาอังกฤษมาใช้ในชีวิตประจำวันได้มากยิ่งขึ้นรวมถึงการทำงานที่จะทำให้เราสามารถสื่อสารได้อย่าง effective มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเราก็สโคปของเราประมาณนี้เพราะฉะนั้นสำหรับใครหลายๆคนที่มีหลายๆคนที่สอบถามเข้ามาเนาะว่าเฮ้ยเราอยากสอนภาษาอังกฤษนะแต่เรารู้สึกว่าเราไม่รู้ว่าเรา qualify พอไหมอะไรเงี้ยนะคิดว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราอยากช่วยใครอ่ะมันเราอาจจะไม่ได้ต้องเก่งภาษาอังกฤษที่สุดเพราะว่า I don't know if there's such thing I'm not that person นาก็ไม่ได้เก่งที่สุดแล้วนาก็ยังมีสิ่งที่นาก็ยังเรียนรู้อยู่ทุกวันนี้มีหลายๆคำที่นาก็ยังแบบอันนี้คำนี้แปลว่าอย่างนี้เหรอ I keep learning constantly I don't know everything but I'm willing to learn more every single day it's just like you guys but I know what group of people that I'm willing to contribute to so maybe for you if you know who you should be helpful to I think it's worth helping people and at the same time you can maybe grow as in this career as well นะคะก็สำหรับใครที่มีเสนอนะอยากให้คณะช่วยตรงไหนอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรออกมาเพิ่มเติมนะคะก็เดี๋ยวคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะ you can comment down below whether in YouTube or Facebook and I will definitely read in a few minutes after this นะคะก็เดี๋ยวใครมีตรงไหนที่เสนอเพิ่มเติมนะทุกคนชอบคอนเทนต์แบบนี้ไหมคะ English Chitchat do you like English Chitchat so far do you think it's something like this kind of content is being educational and helpful to you ทุกคนชอบไหมคะ can you let me know in the comments so I can maybe like catch up with you a little bit it's been a while since we last talking on live streamingนะคะช่วงมันจะมีช่วงที่แบบบางทีนะอาจจะไม่ได้ตอบแชทเองหมดทุกแชทนะคะก็จะมีพี่ๆมีน้องแอดมินนะคะช่วยตอบให้นะคะแต่ว่านะก็ถ้ามีอะไรที่มันเป็นคำถามนี่จริงๆก็อาจจะฝากคำถามไว้แล้วเดี๋ยวนะอาจจะเข้าไปดูนะคะแต่อาจจะไม่ได้แบบเร็วมากนะคะแต่ว่าจะมีทีมแอดมินช่วยดูให้อยู่ด้วยเนาะโอเคเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์แป๊บนึงนะนานๆมาทีนะอยากเจอทุกคนอยากคุยกับทุกคน I wanna really wanna talk to you โอเคสนใจค่ะใครที่สนใจ teaching English is cool นะคะinbox มาได้เลยค่ะ inbox มาได้เลยนะคะโอเคthe same goes for เราตอนนี้เรามีสำหรับช่วงเนี้ยโดยเฉพาะเลยนะเชื่อว่าทุกคนก็ต้องเรียนต้องอยู่บ้านกันต้องทำงานอยู่บ้านกันเนาะนะก็เลยเหมือนกันก็คือสำหรับคอร์สออนไลน์ใดๆก็ตามนะคะของฝรั่งอังมอช่วงนี้เป็นช่วงที่พิเศษสุดๆแบบว่าลดแบบคุณพระก็เลยเราก็เลยมีส่วนลดพิเศษสำหรับคนที่สมัครคอร์สแรกหรือถ้าคุณเป็นนักเรียนของฝรั่งอังมออยู่แล้วนะคะแล้วมีคอร์สไหนที่เรียนไปแล้วเนี่ยสามารถสมัครคอร์สที่2ได้ลด 50% ทันทีนะคะคือแต่ว่าคอร์สที่2อาจจะต้องเป็นคอร์สที่ราคาเท่ากันหรือว่าน้อยกว่าคอร์สแรกที่สมัครมาเนาะก็คือลดไปเลย 50% ถ้าสมมติว่าคุณสมัคร Teaching English School แล้วก็คือรับ
คอร์สอะไรก็ได้ที่ราคาน้อยกว่า Teaching This is Cool ค่ะลดเลย 50% นะคะก็มีหลายๆท่านที่เหมาเชลฟ์ไปแล้วนะคะจุดนี้หลายๆคนนะคะโอเคชอบค่ะ I love okay คุณ Sam said very helpful and interesting thank you very much Kun Tanya said that I love English chit chat and your topics. Thank you so much. That is, I wouldn't be able to do anything like this without your support and your encouragement. Totally. Okay. Kun Nipa said, I really like your video. I watch it every day. Thanks for teaching me. My pleasure, my greatest pleasure. โอเคถ้ามีอะไรเสนอเพิ่มเติมอยากให้คณะทำคอนเทนต์แบบไหนที่คณะคิดไว้นะทุกคนก็คือว่าI was thinking of maybe a little bit more talk interviewing maybe in the future podcast something like that as well I will let you know yeah okay thank you so much if you like this episode of English Chit Chat please leave a like share this with your friends to practice listening and interacting in English. Hopefully, it can help getting over your fear because it's always helped getting over my fear of making mistakes. You probably already noticed I made a lot of mistakes and it's okay. And for you as well, maybe in the process of learning, there's going to be a lot of things along the way that you might have to make mistakes. But the most important thing is that we are learning from that mistakes and that we keep improving our skills every single day. So that we get over our fears and then trying to use English more. Naka. If you would like to follow us on other social media channels, we have Instagram, call ฝรั่งอังมอ which we have a word a day เป็นการเรียนคำศัพท์ผ่าน IT story every single day so you can go follow us on Instagram and we have YouTube channels which either you're watching this right now from YouTube or from Facebook yeah we also have line at นะคะเรามี line at เหมือนกัน at คณะฝรั่งอังมอเขาเรียก line official นะคะ and of course this Facebook page ฝรั่งอังมอนั่นเองนะคะThank you so much, every one of you. I hope that you stay safe and healthy and that if there's anything that I can do as an educator, as an online content creator, please do not hesitate to let me know. I love you guys so much. Please take great care of your health. Thank you so much. Have a good night. And that's it for today. Bye-bye. สวัสดีค่ะ Have a good night. Bye-bye.